In de Bruzend wereld van de popmuziek, waar sterren elker vaak cruisen in een web van vriendschappen, rivaliteiten en wonderwat samenwerkingen, heeft Sabrina Carpenter een hartverwarmend gebaar gemaakt dat de harten van fans wereldwijd sneller doodkloppen. Na de lang verwacht release van Taylor Swift's nieuwste album, Getting the Life of a Showgirl, deelde de jonge zangers een intiem bericht op Instagram dat niet alleen haar bewondering voor de poppekunheid alert, maar ook een glimp biedt in de diep band die deze twee artiesten met elkaar delen. Het is een moment dat de essentie van mentorship, vriendschap en artistiek inspiratie vastlegt, en het herinnert ons eraan hoe de muziekindustrie soms een family kan voelen, val met steun en wederzijdswaardering. Sabrina Carpenter, geboren op 11 May 1999 in Quakertown, Pennsylvania, is een fenomeen dat zich razendsnel heeft opgewerkt van Disney-sterretje tot een van de meest beloftevol popartiesten van haar generatie. Haar carrière begon met rollen in series als Girl Meets World, maar het was haar muziek die haar echt op de kaart zet. Hits als Thumbs, Sumi, en Recenter, Espresso, en Please 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 hebben haar een ledger aan fans opgeleverd, bekend als de Sabrinas. Met een fris, speelstil die bubbelt van jugdige energy en slim teksten, heeft Carpenter een uniek niche gevonden in de popwereld. Zij is niet bang om themes als liefdesverdriet, zelfontdekking en de absurditeiten van het sterrenbesten aan te karten. Vaak met een nippig en een catchy hook die je niet meer uit je hoofd krijgt. Haar recent album Short and Sweet was een commercieel succes, met nummers die de hitlijsten bestormden en critici die haar prijzen om haar groei als songschrijfster en performer. Taylor Swift daarentegen is een levende legend, een icoon wiens carrière meer dan 2 decennia omspent en die de popmuziek heeft hergedefinieerd. Geboren op December 13, 1989 in Reading, Pennsylvania, Irish genoeg uit dezelfde stad als Carpenter, begon Swift haar reis als een countryzangers met platen als Taylor Swift en Fearless, die haar een jonge fanbase en meerdere Grammys opleverden. Door de jaren heen evalueerd ze naar pure pop met albums als 1989 en Reputation, en later naar introspective folk en indie geluiden in Folklore en Evermore. Haar eras tour een spektakel van episch proporties, brak alle records als de best verdien en tournee aller tijden, met shows die niet alleen muziek maar ook theater, mode en storytelling combineerden. Swift is een meester in het verweven van haar persoonlijk leven in haar liedjes, van breakups met exen als Joe Jonas en Harry Styles tot triumfen als het herwinnen van de masters van haar vroege werk. Haar invloed reikt verder dan muziek. Ze is een voorvector voor artiesten rechten, LGBTQ+ rechten en politiek betrokkenheid, wat haar tot een cultureel fenomeen maakt. De release van The Life of a Showgirl markert een nieuw hoofdstuk in Swift's illustre discografie. Dit 12e studioalbum, dat op een vrije gaven de wereld en wordt geslingerd, duikt diep in de dualiteit van Roem, de glamour van decisionwerpers versus de eenzaamheid erachter. Het album is een mix van synthpop, ballads en experimenteel tracks, geproduceerd door een dreamteam dat Swift's evolutie onderstreept. Carpenter fungert als de enige gastardiest, een cues die niet zomaar ligt te zijn gemaakt. Hun duet, de titeltrack, The Life of a Showgirl, sluit het album af en verkent de, waar preges van Roem, zoals Amerikaans media het omschrijven. In het nummer zingt Carpenter de iconisch woorden. Ik hou van Jew Taylor, een zin die niet alleen een eerbetoon is, maar ook een metafoor voor de onverwoordelijke liefde die fans en mensen met elkaar delen in deze industrie. Op Instagram deelde Carpenter een foto van de Grammy Awards uitreiking eerder dit jaar, waar Swift haar een kus op het hoofd gaf, een beeld dat symbool staat voor de warm, motorlijk band tussen de twee. Bij de foto schreef ze simpelweg, ik hou van Jew Taylor. Deze woorden echoen de duet, en het bericht explodeert meteen in likes en comments. Fans reageerden met hartjes, memes en speculaties over toekomstige samenwerkingen. Het is een zeldzaam moment van kwetsbaarheid in een wereld vol gepoligd posts. Carpenter, die vaak ironisch en zelfverzekerd overkomt, toont hier haar pure bewondering. Ik ken iemand die helemaal door het dal heen is, en dat ben ik. Het ZL geregeerd toon Swift in Augustus de tracklist deelde, waarmee ze geruchten over hun samenwerking bevestigt. Die geruchten waren almonden in de lucht. Gevo door sightings van de twee samen op awardshows en actordeskermen foto's die leken te hinten naar studiosessies. Deze vriendschap is geen toeval. Swift heeft een geschiednis van het optrekken met Jongear artiesten, van Lord tot Billie Eilish, en fungert vaak als mentor. Voor Carpenter, die opgroeid met Swift's muziek als soundtrack van haar tienerjaren, is dit een droom die uitkomt.
In interviews heeft Carpenter verteld host Swift's liedjes haar door breakups en carrier druk hielpen. Taylor's muziek heeft me geleerd om mijn verhalen te vert ellen zonder schaamte. Zij eens in een podcast. Hun duet is dus meer dan een track. Het is een overgangsmoment, waar de torch wordt doorgegeven van een gevestigd stuur naar een regend. Criticize een parallellen. Beide vrouwen accelereren in het transformeren van pigeon en popgoud, met teksten die slim en relatable zin. Maar laten we dieper graven in de context van het album zelf. The life of a showgirl is Swift's reflectie op haar eigen reis, geïnspireerd door haar recent verloving met NFL-ster Travis Kelce en het een van haar eras tour. Tracks als de opener, een upbeat anthem over hernieuwd liefde, contrasteren met donkere ballads over public scrutiny. De samenwerking met Carpenter voegt een fris log toe. Haar stem helder en speels balanceert Swift's meer gericht tune perfect. Amerikaans media prigen het als een meesterwerk van maturiteit, met themes die resoneren in een tijdperk van sociale media, waar roem een tweesnijdens woord is. Carpenter's betrokkenheid onderstreept ook de generatie in pop. Millennials en Gen Z die samenwerken om de toekomst te vormen. De impact van dit bericht reikt verder. Het heeft Swift-fans, Swifties, en Carpenter's Vultures dichterbij elkaar gebracht, met fanedits en TikToks die het duet remixen. Het herinnert ons aan de kracht van vrouwelijke solidariteit in een door mannen gedemineerd industrie. Carpenter's post is een reminder dat actor de glitter, echt connecties bloeien. Terwijl Swift haar huwelijk plant en Carpenter toert voor haar eigen shows, speculeren fans over een gezemenlijk tour volgen duet. Voor nu is dit een perfect, hartverwarmend moment. Twee sterren die elkaars licht laten schijnen. Om de reequit te begrijpen, denk aan de breder popculture. In 2025, met streaming records die blijven breken, is authenticiteit key. Carpenter's shout-out is geen gimmick, het is oprecht, en dat resoneert. Het album debuteert bovenaan de Billboard, met het duet dat viral gaat. Voor Carpenter betekent dit een boost in geloofwaardigheid. Ze is niet langer de klein Zeus maar een peer. Voor Swift is het een nipug naar haar legacy. Het mentren van de next gen.